హాయ్ గైస్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ మ్యాథ్స్ వరల్డ్. టుడే టాపిక్ వచ్చేసి మ్యాథ్స్ 2Bలో పారాబోలా చాప్టర్ అండ్ 7 మార్క్స్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్స్. ఓకే, సో స్టాండర్డ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ పారాబోలా చదవని వాళ్ళు ఉంటే ఒకసారి వీడియో చేసాం కదా, ఒకసారి చూడని వాళ్ళు. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం వచ్చేసి ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ప్రాబ్లమ్. సో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్ ఫర్ 7 మార్క్స్ క్వశ్చన్. ఓకే, సో నౌ చూడండి, prove that the area of triangle in the parabola y square is equal to 4ax is 1 by 8a into modulus of y1 minus y2 into y2 minus y3 into y3 minus y1 square units and prove చేయాలి. ఓకే, సో now you have to assume so a x1 comma y1 is equal to at1 square comma 2at1 and b point x2 comma y2 is equal to at2 square comma 2at2. ఓకేనా, అండ్ సి ఏం తీసుకుంటామా, x3 కమా y3. ఓకే, సో ఏం రాసుకుంటాం, పాయింట్ at3 స్క్వేర్ కమా 2at3. ఓకే, ఆర్ 3 వర్టిసెస్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి. ఓకే, సో ఈ 3 వర్టిసెస్ని మనం అజమ్ చేసుకుంటున్నాం. సో ఆర్ 3 వర్టిసెస్ of triangle ABC. Inscribe in the parabola y square is equal to 4ax. ఓకేనా, సో మరి ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ప్రాబ్లమ్స్ మనకు 2 ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. సో దాంట్లో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్ ఇది. ఓకేనా, సో ఇది బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఫస్ట్ స్టాండర్డ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ పారాబోలా, నెక్స్ట్ ఏరియా ప్రాబ్లమ్. ఓకేనా, సో వి నో ద ఫార్ములా. ఏంటి మా వి నో ద ఫార్ములా? ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ABC is equal to area of triangle ABC is equal to 1 by 2 modulus of x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1. ఓకే, సో నెక్స్ట్ చూడండి, మా x1 y1 వాల్యూస్ ఉన్నాయి, x2 y2 x3 y వాల్యూస్ డైరెక్ట్గా మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాను. ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 by 2 modulus ఆఫ్ at1 స్క్వేర్ 2at1 1 నెక్స్ట్ x2 at2 స్క్వేర్ 2at2 1 నెక్స్ట్ at3 స్క్వేర్ 2at3 1. ఓకేనా, సో ఫస్ట్ చూడండి, ఫస్ట్ దాంట్లో మనం అన్నిట్లో ఏ కామన్గా ఉందా, సో 1 by 2. సో ఫస్ట్ ఏ కామన్ ఉంది కదా, సో ఏ కామన్ తీసుకున్నాం. అండ్ సెకండ్ లైన్లో చూడండి 2a కామన్ కదా, సో 2a కామన్. సో రిమైన్ టర్మ్స్ అన్ని మాడ్యులస్లో రాసుకుంటాం. ఏమున్నాయి, t1 స్క్వేర్ నెక్స్ట్ 2a కామన్ వచ్చేసింది కదా, సో t1 1. సో డైరెక్ట్గా అయినా రాయొచ్చు, లేదు నెక్స్ట్ స్టెప్లో రాద్దాం 1. నెక్స్ట్ t2 స్క్వేర్ t2 1 t3 స్క్వేర్ t3 1. ఓకేనా, సో ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 క్యాన్సిల్, సో ఏ ఇంటూ ఏ స్క్వేర్. సో మాడ్యులస్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ ఏం సాల్వ్ చేస్తున్నామంటే అమ్మా r1 టెన్స్ టు r1 మైనస్ r2. సో అందరికి తెలిసింది కదా ఇది. సో రో 1ని ఎలా సాల్వ్ చేస్తున్నామంటే రో 1 మైనస్ రో 2. నెక్స్ట్ r2 సెకండ్ రోని ఏం చేస్తున్నామంటే r2 మైనస్ r3. ఓకే, సో సాల్వ్ చేస్తాం. చూడండి r1 మైనస్ r2 కదా, సో t1 స్క్వేర్ మైనస్ t2 స్క్వేర్ అండ్ t1 మైనస్ t2 1 మైనస్ 1 0. ఓకే, నెక్స్ట్ సెకండ్ రో r2 మైనస్ r3. సో t2 స్క్వేర్ మైనస్ t3 స్క్వేర్ t2 మైనస్ t3 1 మైనస్ 1 0. నెక్స్ట్ t3 స్క్వేర్ t3 1. ఓకేనా, సో నెక్స్ట్ ఇస్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ చూడండి ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ ఫార్ములా ఉంది కదా, సో ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ ఫార్ములా ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ ఏ మైనస్ బి. సో ఏ స్క్వేర్ ఇంటూ మాడ్యులస్ ఆఫ్ t1 ప్లస్ t2 ఇంటూ t1 మైనస్ t2 ఇంటూ t1 మైనస్ t2 0. నెక్స్ట్ సిమిలర్లీ t2 ప్లస్ t3 ఇంటూ t2 మైనస్ t3
సో రిమైనింగ్ ఏముందమ్మా t2 మైనస్ t3 0 t3 స్క్వేర్ t3 1 ఓకేనా. సో ఫస్ట్ చూడండి మనకి t1 ప్లస్ t2 కామన్గా ఉంది కదా. సో ఏముందిమా t1 మైనస్ t2 కామన్గా ఉందా. సో నెక్స్ట్ సెకండ్ రోలో చూడండి t2 మైనస్ t3 కామన్గా ఉంది. సో వాటిని కామన్ తీస్తున్నాం. సో రిమైనింగ్ టర్మ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి అలాగే రాసుకుంటాం. సో ఏ స్క్వేర్ ఇంటూ కామన్ టర్మ్స్ ఏమున్నాయని చెప్పిన t1 మైనస్ t2 t2 మైనస్ t3 మోడ్లెస్ ఆఫ్ t1 ప్లస్ t2 1 0 t2 ప్లస్ t3 1 0 t3 స్క్వేర్ t3 1 ఓకేనా. సో now you have to solve 0 0 into anything 0 0 into anything 0. నెక్స్ట్ 1తో కదా మనం చేస్తాము. సో 1తో చేసినప్పుడు రో కాలం రిలీజ్ చేసి ఇంకేముంటుంది ఏ స్క్వేర్ ఇంటూ t1 మైనస్ t2 ఇంటూ t2 మైనస్ t3 ఓకేనా. సో మాడ్లెస్ ఆఫ్ 1తో చేస్తున్నాం కదా. సో మాడ్లెస్ ఆఫ్ ఏమవుతుంది t1 ప్లస్ t2 మైనస్ 1 ఇంటూ t2 మైనస్ t2 ప్లస్ t3 నౌ. సో ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ స్క్వేర్ ఇంటూ t1 మైనస్ t2 మైనస్ t3 ఇంటూ మాడ్లెస్ ఆఫ్ t1 ప్లస్ t2 మైనస్తో మల్టిప్లై చేయండి మైనస్ t2 మైనస్ t3 ఓకే. సో మైనస్ t2 క్యాన్సిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ స్క్వేర్ ఇంటూ t1 మైనస్ t2 మైనస్ t3 ఇంటూ మాడ్లెస్ ఆఫ్ t1. సో మైనస్ కామన్ తీస్తున్నాము అప్పుడు ఏం రాసుకోవచ్చు t3 మైనస్ t1. సో మాడ్లెస్లో ఉన్నప్పుడు మైనస్ ఏమవుతుంది ప్లస్. సో నవ్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఏ స్క్వేర్ ఇంటూ t1 మైనస్ t2 మైనస్ t3 అండ్ t3 మైనస్ t1. సో నెక్స్ట్ ఏం రాస్తాం ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వైలో కదా మనం ప్రూవ్ చేయాల్సింది. సో నవ్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ మల్టిప్లై అండ్ డివైడెడ్ విత్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టర్మ్. సో 2a ఓకేనా. సో ఏ స్క్వేర్ ఇంటూ 1/2a ఇంటూ ఇక్కడ డివైడ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ మల్టిప్లై. సో 2a t1 మైనస్ 2a t2 ఓకేనా. సో 2a కామన్ ఇస్తే 2a క్యాన్సిల్. సో మనకు వాల్యూ ఏం చేంజ్ అవ్వదు. నెక్స్ట్ సెకండ్ టర్మ్స్కి 1/2a ఇంటూ 2a t2 మైనస్ 2a t3 ఓకే. నెక్స్ట్ థర్డ్ టర్మ్ 1/2a ఇంటూ 2a t3 మైనస్ 2a t1 ఓకే. సో ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ స్క్వేర్ ఇంటూ ఏమవుతుందమ్మా 2 2s 4 4 2s 8 a క్యూబ్ మాడ్లెస్ ఆఫ్ 2a t1 మైనస్ 2a t2 అంటే ఏం తీసుకున్నాం చూడండి మా y1 y2 y3 వాల్యూసే కదా. సో దాని ప్లేస్లో మనం y1 y2 రిప్లేస్ చేస్తాం. సో y1 మైనస్ y2 ఇంటూ y2 మైనస్ y3 ఇంటూ y3 మైనస్ y1 ఓకే. సో ఏ స్క్వేర్ is cancel is equal to 1/8a modulus of y1 minus y2 into y2 minus y3 into y3 minus y1 okay na. So this is the area of triangle. So therefore area of triangle is equal to 1/8a into modulus of y1 minus y2 into y2 minus y3 into y3 minus y1 okay na square units. So this is the problem completed for 7 marks question. సో చాలా ఈజీ ఉంది కదా. సో అందరు బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి, ఎవరు మిస్ చేయదు ప్రాబ్లం ఓకేనా. ఫస్ట్ స్టాండర్డ్ ఫామ్ బాగా ప్రాక్టీస్ చేసిన తర్వాతే నెక్స్ట్ ఈ చాప్టర్లో ఏ ప్రాబ్లమ్స్ అయినా స్టార్ట్ చేయండి ఓకేనా. సో ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ప్రాబ్లమ్ ఇస్ కంప్లీటెడ్. థ్యాంక్ యూ. సో నెక్స్ట్ చూడండి మా ఫైండ్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది parabola whose axis is parallel to x-axis ఓకేనా. ఇది కేర్ఫుల్గా చూడండి, parallel to x-axis వేరే, parallel to y-axis ఫార్ములా ఓకేనా వేరే. సో parallel to x-axis ఫార్ములా కేర్ఫుల్గా నేర్చుకోండి అండ్ parallel to y-axis ఓకే. సో నవ్ ద సొల్యూషన్. సో ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ parabola passing through 3 points ఇచ్చారు కదా. సో 3 points and parallel to x-axis.
సో దీంట్లో ప్యారలల్ టు ఎక్స్ యాక్సిస్ వై యాక్సిస్. సో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్స్. ఓకే, సో రెండు ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. సో 2 కూడా సేమ్ బట్ ఫార్ములా ఈజ్ డిఫరెంట్. ఓకే, సో మనకు 3 పాయింట్స్ ఇస్తాడు. సో మనకి 3 పాయింట్స్ ప్యారలల్ టు ఎక్స్ యాక్సిస్ వై యాక్సిస్. నేను ప్యారలల్ టు ఎక్స్ యాక్సిస్ ఒక ప్రాబ్లం చెప్తాను, ప్యారలల్ టు వై యాక్సిస్ ప్రాబ్లం ఒకటి చెప్తాను. సో మోడల్ చెప్తా, రిమైనింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి మీరే. ఓకే, సో ఈజీ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటికీ సేమ్ మెథడే కాబట్టి మీరు ఇబ్బంది పడాల్సిన ఏం లేదు. సో ప్యారలల్ టు ఎక్స్ యాక్సిస్ ఈజ్ ఫార్ములా వచ్చేసి x is equal to ly square plus my plus n. So this is equation number 1. Now we have to substitute these 3 points. First point is minus 2 comma 1 in equation number 1. Okay, so x means minus 2 and y means 1. So minus 2 is equal to L into 1 square plus m into 1 plus n. Okay, so L minus 2 is equal to L plus m plus n. So now you have to write L plus m plus n plus 2 is equal to 0. So this is equation number 2. Okay na. Similarly we have to substitute second formula, second point. So second point is 1 comma 2 in equation number 1. Okay, so x is 1 and y is 2. So 1 is equal to 1 into 2 square plus m into 2 plus n. Okay, 1 is equal to 4l plus 2m plus n. So 4l plus 2m plus n minus 1 is equal to 0. So this is equation number 3. Then substituted minus 1 comma 3 in equation 1. Okay, so x is minus 1 and y is 3. So minus 1 is equal to L into 3 square plus m into 3 plus n. Okay, so minus 1 is equal to 9l plus 3m plus n. So now 9l plus 3m plus n plus 1 is equal to 0. This is equation number 4. Similarly, now you have to solve this from 2 minus 3. Okay, so from 2 equation is equation number 2. So L plus L plus m plus n plus 2 is equal to 0. Okay, and next equation number 3 is ఏముంది 4l plus 2m minus 1 plus n minus 1 is equal to 0. So symbol change, minus 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 plus. Okay, so plus n minus n is cancel. Okay, so ఏమవుతుంది minus 3l minus m. So plus n minus n is cancel and plus 3 is equal to 0. So 3l plus m minus 3 is equal to 0. This is equation number 5. Okay, similarly we have to solve this equation 3 minus 4. From 3, 4l plus 2m plus n minus 1 is equal to 0. And next equation number 4, 9l plus 3m plus n plus 1 is equal to 0. So minus minus minus. Okay, plus n minus n is cancel. And next is minus 5l minus m minus 2 is equal to 0. Then 5l plus m plus 2 is equal to 0. This is equation number 3. Okay, solving. Next 2 minus 3 solve చేస్తే మన equation number 5 వచ్చింది. Next 3 minus 4 చేస్తే equation number 6 వచ్చింది. So solve 5 and 6.
Okay, so constants is L, M, 1, L. ఓకేనా, సారీ మా అక్కడ ఎన్ రాసాను. సో మనకి ఎన్ వాల్యూస్ లేవు కదా, క్యాన్సిల్ అయిపోయాయి. సో అక్కడ కాన్స్టెంట్. ఓకేనా, సో ఫ్రమ్ 5 వచ్చేసాయి. నెక్స్ట్ ఫ్రమ్ 6, 5, 1, 2, 5. సో L వాల్యూస్ ఏమొస్తాయి, 2 + 3 is equal to M by -15 - 6 is equal to 1 by 3 - 5. So that implies L by 5 is equal to M by -21 is equal to 1 by -2. Okay, so 1 కదా, అక్కడ కరెక్షన్ చేశాను, మీరు కరెక్షన్ చేసుకోనివా. సో నెక్స్ట్ L is equal to constant and M is equal to constant. Now you have to solve L and M values. ఓకేనా, సో L by 5 is equal to 1 by -2 and L is equal to -5/2. Similarly, M by -21 is equal to -1/2. So minus minus cancel and M is equal to 21/2. ఓకేనా, సో LM వాల్యూస్ వచ్చేసాయి కదా. సో నెక్స్ట్ N వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేసేకి, సో ఈ LM వాల్యూస్ని మనకి ఏదైతే ఈక్వేషన్ ఈజీగా ఉంటుందో ఆ ఈక్వేషన్లో మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేసి N వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. సో నేను ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2 తీసుకుంటున్నా, మీరు కూడా ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. సో ఫ్రమ్ 2 L + M + N + 2 is equal to 0. So L value is -5/2 plus M value is 21/2 plus N plus 2 is equal to 0. So 2 is LCM. So -5 plus 21 plus 2N plus 4 is equal to 0. And 2N plus 20 is equal to 0. So 2N is equal to -20 and N is equal to -10. సో LMN వాల్యూస్ వచ్చేసాయి కదా మనకి. నెక్స్ట్ ఫ్రమ్ 1 required parabola is x is equal to ly square plus my plus n. So substituted L, M, N values. So x is equal to -5/2 y square plus 21/2 y -10. Okay, so x is equal to 2 is constant, so -5y square plus 21y -20/2. So now you have to write 2x is equal to -5y square plus 21y -20. Okay, so 2x plus 5y square minus 21y plus 20 is equal to 0. So now we have to write 5y square minus 21y plus 2x plus 20 is equal to 0. So this is the solution for parallel to x-axis condition. Okay, so next problem is parallel to y-axis. Okay, so ఎవరు మిస్ అవ్వకుండా చూడండి. ప్యారలల్ టు ఎక్స్ యాక్సిస్ ఎలా ఉంటుందో సేమ్ ప్యారలల్ టు వై యాక్సిస్ కూడా సేమ్ అలాగే ఉంటుంది. సో ప్రొసీజర్ కూడా ఏం చేంజ్ అవ్వదు కాబట్టి ఎవరు మిస్ చేసుకోవద్దండి. ఓకేనా, సో దిస్ ఇస్ ద క్వశ్చన్. సో నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం ప్యారలల్ టు వై యాక్సిస్ డిస్కస్ చేసుకున్నాం. సో మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని మర్చిపోద్దు. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. సో మీరు ఇచ్చే లైక్సే నాకు సపోర్ట్గా ఉంటుంది. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. సో మరింత కొంతమందికి మీరు షేర్ చేయడం వల్ల సో మన ఛానల్ కూడా డెవలప్ అవుతుంది అండ్ దెన్ వాళ్ళకి యూజ్ అవుతుంది. సో అందరికీ షేర్ చేయండి, సో వాళ్ళకి యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. థ్యాంక్ యూ. ఓకేనా, సో నెక్స్ట్ స్టాండర్డ్ ఫామ్ నెక్స్ట్
ఇంటిగ్రేషన్ రిడక్షన్ ఫార్ములాస్ మనకు కంప్లీట్ అయినాయి. సో చూడని వాళ్ళు ఉంటే ఒకసారి ఆ వీడియోస్ కూడా కంపల్సరీ చూసి రిడక్షన్ ఫార్ములాస్ కూడా కంపల్సరీ అందరు నేర్చుకోండి. ఓకేనా, ఎవరు మిస్ అవ్వద్దు. నెక్స్ట్ చాప్టర్ పారాబోలా కంప్లీట్ చేసేసాను. సో ఎవరు మిస్ అవ్వద్దు ఏ వీడియో కూడా. సో నెక్స్ట్ ఫస్ట్ ఇయర్వి కూడా నేను 1B షేర్ చేశాను కాబట్టి సో మీ సిస్టర్స్ ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళకి షేర్ చేయండి. ఓకేనా, సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో.